one. Okay. So welcome back. So good morning, class. So this our the second week for the first lesson for laboratory. So as we previously discussed last week about the first meeting that we tackled about the introduction to mobile apps. So now we proceed with the demonstrations for the Android Studio. So as part of our IDE. So as we go through here, we have on my side, on my desktop, meron ako ditong Android Studio version 4.0.1. So meron may mga, that's the part of the latest one. So kung gusto nyo mag-update, you can still update as long as you have internet connection, of course. Okay? So if you are the admin, pwede nang idiretsong i-click, i-open. Pero kung hindi, run as admin. Okay? So with my case, since I'm admin, I will simply click open. Okay? Then, of course, it's running. So the Android Studio is actually powered by IntelliJ. So this is actually the platform for Android Studio, wherein the Android is capable for the backend support with two different languages, such as the language for the Java and Kotlin. As I mentioned in a previous discussion, those are the language that enable to interact with Android Studio. But in our case, we have the Java. So as you can see, there's a loading project. Since I recently created a demo 2 project, so technically it's loaded. Okay, so of course, once it open for the recent project, so ito yung recent project na ginawa ko. So technically, hindi ko siya itutuloy. So i-close ko siya para from the scratch tayo. Okay? So since ito yung Android Studio, so ito yung pinaka natin, main screen. So actually, it's an IDE or Integrated Development Environment. So you can see here the demo 2 files. So technically, as I told you, we need to start from scratch. So this one from the upper is the menus. Okay, so I will show you the magnifier so that we could see. Okay, so this one. So this is the menus. Okay, so we have a file. Okay, so file, the first menu is files. So we have to create a new project. Okay, so in creating a new project, meaning we start from the scratch. So meaning we need to have a new project that consists with Android application. So if you have your existing project, you need to select the import project. If there's a project that has a version control or a version that's not updated or hindi or updated siya na hindi updated sa screen mo, pwede mo siyang i-open. Or if you're going to create a new module, import module, and so on. But in our case, we need to create a new project. Okay? So this is a new project. So as you can see here, okay, selecting a project template is actually templated, but what I want to emphasize here, there's a lot of options that you need to select in order for you to come up with an Android application. So meron dito na the first tab is phone and tablet. So if you're using a tablet or phone, pwede ka makapag-create ng given template or an empty project. So it's up to the programmer or the developer who designed a project template. Okay? So we have here the
wearable OS. So if you have the um, operating systems, that's actually, for example, your watch, so Android. So you could also use that in terms of different OS. For example, Google Maps for activity, watch face, and so on. Then we also have here the TV. So this one, the TV. If you are connected, take note, if you are connected with your LED, so technically you could use that as your platform. Okay. Then also we have here the automotive. So if you have your media service or the services, you could use an automotive. And also we have Android things. So if you want to create an Android with the empty activity. So normally those are the IoT or Internet of Things. So with our case, since I told you we need to build uh, an empty project, which is not a templated. So we use the phone and tablet. So, as a good practice as a developer or a programmer, you're not dependent on the template. So, even though there's a lot of templates here, so much better if you create an empty activity. Okay? So, just simply click the empty activity, then click next. Okay? So, as you can see in my screen, there's a name of the project. Okay, so the name of the project is my application by default. So what I'm going to do is to create a new project. For example, um, my first demo. Okay, so this is my first demo. Okay, so that's a project name. So the package name is by default that you could see is com.example my first demo. So the package name, you could rename the package name, but in our case, since it's actually loaded to our local host, and then as soon as we deployed that in the browser, still we could use the com.example. So we just stick with that package name since the my first demo is already here, it's already created. Just leave it there. Then the location here is actually my first demo located. So it's up to you kung gusto nyo na dalhin sa drive D or E. Basta kailangan alam nyo kung saan siya nakasave. Kasi yun yung kailangan natin i-publish once we run the application. Okay? So as I told you a while ago, there's a language. So we have Java and Kotlin. So the Kotlin is a latest one, the latest language. But since you told me last week that you are not yet familiar with Java, so we start from the Java. Since Java is OOP2, so originally it's created with the Android Studio. So we stick with the first language, which is Java. So doon muna po tayo since yan yung magiging code behind natin. And then, as you can see here, we have the minimum SDK. So, as I mentioned during lecture, the SDK is Software Development Kit. So, we're in the setup package, okay, libraries are included here. So, there's a lot of API. So, what's API again? The API stands for Application Program Interface. So there's a lot of versions. So on my case, these are the versions that I already I selected during my installation. There's an updates here there if you are installing the application. The first time you installed, so may isa-select ka doon para at least makita yung mga selection ng mga API. Pero kung wala dyan, pwede mo naman siyang balikan para i-select mo siya.
Okay, so ang minimum SDK natin na isa-select, syempre, kaya nga minimum, dun tayo sa 4, dun sa ice cream sandwich. Minimum naman yan. So, sabihin, pataas yan. Kasi pag nag-start ka sa 21, paano na yung iba? So, doon lang tayo sa API 14 ice cream sandwich. So, kung mapapansin nyo, dito, sa information niya, your app will run approximately 100% devices. So, technically, very compatible siya. So, depende rin kasi sa um, laptop or desktop mo, yung capability ng device mo. Example, kinlik ko si Lollipop. So, nag 94.1% yung devices niya. So, nag-iiba yan depending on the devices and also with your specs. So, you can see here, there's a lot of percentage. It's much better if it's higher rather than less than 50. Okay? So, in my case, in my end, so it's actually 100% compatible. Okay? So, with that, I will select finish. Okay? So, while it's loading, as you can see, there's a loading project. So, while it's loading, yung part dito, i-load niya ngayon yung part na activity natin. Okay? So, ito po yun. So, syempre, itour ko muna kayo sa pinaka-interface niya. Okay? Para hindi kayo malito. Start tayo sa lakihan ko, no? Sa file, di ba? Nag-open na tayo. Okay na tayo doon. Ngayon, punta tayo sa settings. Okay? So, ito naman, magagawa naman natin pag-open, mag-close, madali na lang yon. Mag-debug na APK, pwede naman pagka nakagawa na tayo, but so far, wala pa tayong madidebug. So, leave it there. And also, if you have an recent files, so you could open if you have a recent project. If you want to close, then close. Okay, so now we proceed with the settings. Okay, so what is settings? So the settings is actually the configurations of the appearance, behaviors, the interface that your IDE has. Okay, so here is the settings. So lakihan ko po para makita ninyo. Sa appearance and behavior, meron siyang menus, toolbar, system settings, file colors, and so on. So with that case, you can explore, but of course, with my case, it's too little, so I need to configure. Okay, so without having magnifier, so I will configure that. So you go through the settings. Okay, so example, so go to appearance, click appearance, and then you could see here that theme or the behavior of the theme is Darkula. So if you want to change that, wait, may magnifier says that I need to view and show it. This one, okay? So now it's bigger. Wait. Okay, this is the theme. The theme that you want to select. If it's either the high contrast, this the high contrast. If you're going to select, that's the high contrast. So that's the high contrast. But it's depend on your preferences. But with my case, much I rather preferred in my settings. Okay, go back with my settings. I will stop. Okay, project settings. Control. The control is Control Alt then S for the settings. So here, if you want to make another team of IntelliJ, so you could select IntelliJ. So this is the IntelliJ. So what will be your options? That depends on you. But much better if we use the Darkula since it's dark gray as best in presentation. Then of course the font size. So I need
to make it bigger so that you will see the text within my source code. So let's say example, I make it 15, okay, and so on. So just apply, okay, that's it. So at least 15 is better. Okay, so then now, so the settings is actually based on your preferences. Then now we go through the other one. Okay, there's your magnifier again. Okay, this is it. After the file settings, the project structures. So if you click the project structure, this is the project structure. Okay, you can see here your project with that version. So example, that version is 4.0.1, but recently they updated point 0.2. Okay, so Gradle versions so depend on the milestone or depend on the application that you created. Normally, it's two-step forward for the Gradle versions. Okay, then SDO location where in your Android SDK located. Okay, these are the things. Okay, we have the variables based on the project and the script, modules, dependencies, check, build variants, and if there's any suggestions, they will suggest. Example, there's a new version. Okay, so all you have to do is to update. Simple as that. So meaning there's a 4.13.1. Okay, that will be fine. So later on, I'm going to update that. Okay, but right, not now. So let's proceed with after the project structure. So let me close the project structure. Now we proceed with the other settings. So if you want to configure with other settings, simply check the templates. Madali lang naman yan. So kung gusto niyo naman po mag-import ng settings, export, then you may do so. Okay, so later on balikan ko to, itong part na to, pagka naagawa na tayo ng apps. Okay, so then this one's the edit. If there's need to edit, since wala pa na tayong edit, so ano pa siya, naka-disable pa siya. So view, if you want to check the view of your tools. So example, you want to view the project. If the project is accidentally closed, then you can view. Sometimes, well, honestly, accidentally, you could close or minimize, then you can show it right away. Just simply go to the view. Okay? And then there's an appearance here. If you want to make your presentation better, for example, you want to see the source code which is bigger but you don't have a magnifier example, I switch the normal for magnifier, and then I want to see my example, my structures of my settings. So where I see, so since it's too little, so I need a magnifier talaga, no? So, yan. Stick na lang natin yung magnifier. Okay. So, here again. So, we want to view the tools para makita natin. So, that's the project as I told you. Okay. If you want to check the Gradle layout, Spectre, layout validation, you could see. Then, actually finish with the Windows view. Okay, so appearance, this one. This one that I mentioned a while ago. Okay, so what I'm saying, so way back with the appearance, if you select the presentation mode, so automatically it will check the source code for presentation. So this one, this is what I'm talking about, the presentation mode. Okay, it's bigger. Okay, it's bigger enough. So that's for the presentation mode. Okay, much better if we could use that. then then if you want
to make it again, go back to the main IDE panel. So simply exit full screen. So that's it. Okay. So what else? So here, the view. Okay. Then recent files. If you're going to open that in your browser, you could default the Chrome, Firefox, Opera, depends on the browser that you have. Okay, recent files if there's a recent created changes and so on. So now let's proceed with after the view. So okay, so a much better presentation if this one. Okay, rather than this magnifier. I will close the magnifier now, so it's better. Okay, so now we proceed with after the view navigation. So navigation or the navigate menu capable for us to create a class or the class name of the project, the file that you need to create, a Java file, the symbol, and so on. As we go through with the succeeding lessons, so we will navigate those things since it's luck, okay? Because hindi pa siya nagagamit. So ito yung code. So wala pa naman. So analyzer, if you're going to check the inspector code, so kung meron tayong codes, pwede natin i-check sa analyzer. So yun yung spec element kung sa HTML, dito naman expect code kung meron kang i-inspect. So wala pa tayong i-inspect. Okay? So refractor, so depending on the file that you need to remove or that you need to reuse or unuse those resources or if you're going to migrate. Okay. For example, I need to migrate that in Android X. So, okay, that's enough. You can migrate. Okay. So, depending on your refractor. Okay. Then we have here the build. This one, if you're going to build the project, so all we have to do is to build the bundles or the APKs. So when you say APKs, these are or this is or if many there, these are the APK format enable for you to load or you able to down enable for you to download and install in your given mobile phone. Those are the APK file or the application file. So the bundles, yung ito naman yung part na package, okay? Including the libraries, including the modules, yung mga bundles, kung gusto mong i-build. So, kung gusto mong i-generate yung sign APK, then you can use it. And deploy and clean. Kung gusto nyo linisin yung mga unused project, then you can clean. And if you want to rebuild the project, then you can rebuild. So, meaning you can refresh the project. That's what we call rebuild project. Okay? Moving forward with the other menu. So, we have the run. If you're going to run the application. So, then the tools here. So sa tools naman, mamaya gagamitin natin yan, yung AVD, SDK, and Resource Manager as we go through with the succeeding examples. Okay? So now we proceed with, we'll check first the default windows. I will up the appearance, I will exit the presentation so that you will see the other process. Okay. So this one, after that, so from top, then Windows, this one the Windows, restore, current layout, then help if you want to check the Android Studio help files or the FAQs or the updates, click help. And then this one is the located of your demo. If you have your own demonstration of your project, then that's the default. But you can change it later on. Okay. And then with that, we have here, paano tayo, no? Left side, pataas. Ngayon, pababa sa right side. Para at least
naintindihan nyo yung components. So, ngayon, meron tayong tinatawag na Gradle. So, ito yung Gradle. So, yung demo na existing, nakikita rito. Okay? So, pagka gusto mong i-minimize yan, ang gagawin lang, minimize yan. Mawawala yung Gradle. Pero kung gusto mo makita yung design, click mo lang yan. Ito yung design layout. Kung gusto mo naman na split, this is the split layout, including the codes and the layout with has a designs. Then code, purely code. Okay? And then, if you're going to check the application, so see, you can see the demo too. So it's not our new project. That's existing project na inopen natin kanina na detect. So gagawin natin para hindi siya technical issues, no? Para hindi siya yung mabagal or yung daming naka-open. Kung makikita mo rito, hindi ito yung kinreate natin. Demo to yan, di ba? So i-close natin to. Yan. So para eto tayo sa ginawa natin. O, di ba? So nakita ko, sabi ko, bakit ganun? Hindi yung my first demo. So ito yung gagawin natin, yung my first demo. Okay? So kung mababa yung specs nyo, so check nyo rin, baka may naka-open na Android Studio. Kasi possible siya dahil yung pag-open natin kanina, na-detect yung recent files. Okay? So ngayon, ito na talaga yung sa atin. Okay? So I know you saw that a while ago, so you didn't react since I'm the one who react. Anyways, let's start with this. So, after the riddle, so as I mentioned, now moving down, okay. So we have so let's me see with the magnifier. So this one is the device file explorer. So if you're going to check or click the device file explorer, you can see here the different devices that is actually connected. If not, so totally cannot see it since I don't have devices that are connected with my device. So wala siya makikita. Pero kung gusto niyo na i-connect siya sa USB cable or Android virtual device, then you can see the device file explorer. With our case, wala. So minimize natin. Okay? So, yun. So, okay na tayo sa pataas, pababa naman tayo. So, dito naman tayo. So, meron tayong layout inspector. So, ang layout inspector, so makikita niya rito yung inspect element na sinabi ko kanina. So, minimize natin to. So, layout inspector. So, ito yan. Ayan. Nakita niyo yung layout inspector ko. So, ito po yan. Yan. That's the layout inspector. So, wala pa siya napaprocess since wala pa tayong napaprocess um, na application. So, layout inspector meaning ito yung sa activity mo. Ayan. Yan yung mga layout mo. Pag may mali dyan, lalabas dito. Okay, example, yung width, yung height. So, may kita rito. At nagpa-process siya. Okay? So, kung wala pa, minimize mo yan o double click mo, mawawala siya. O minimize mo. Ayan. Okay? So, meron naman tayong tinatawag na event log. So, ang event log, so these are the logs o yung tinatawag na, so maximize, mapalakihan ko. Ito ang event logs para nakikita nyo sa screen. Ito yung recently logs na inopen ko yung Gradle na nag-sync siya nung 7:19 a.m. So what is time is it? 7:36. So technically, nag-sync yung Gradle ko, nag-open tayo ng 7:19. So ibig sabihin, nag-start na tayo ng process. So nung next yung Gradle, nung 7:21, nag-finish yan in 2 minutes and 26 seconds with 848 milliseconds. So, kumbaga, history lag naman to. Okay? So, at least nakikita natin kung kailan mo ginamit yun. Yung project dun sa Gradle natin. Okay? So, next. After that, balik ulit para nakikita nyo on screen. Now, I will go through I will admit
This one. So, dito na tayo sa to do, no? So, pataas na. So, sa to do, so nakikita nyo, I hope nakikita nyo to, no? Ayan, to do. Ayan, to do. So, to do is the things that you need, of course, to do, no? Okay, so, example, if you have your current project, so simply create a new one. Okay? So, as simple as that. Your notes. If meron pang mga files na nakikita, then yun yung gagawin mo. Since wala pang files, zero files, yung project. So, ito yung mga existing project na naka-open na gagawin mo. Since wala ka pang gagawin, so zero files pa yan. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, minimize ulit natin. Okay? So, log cat. So, ito yung mga logs na kung connected yung devices. So, let we focus on it. So, if you're going to click the number 6 for the log cat. So, those are the connected devices. If there's a log connectivities, so the processes, okay, the info, the errors, verbose, and the debug. Since wala pa naman, so wala pa tayong log cat. Okay? Build, ito. So sa build, dito makikita kung successful yung na-create mong project. So, nag-sync siya, successful siya. Wow, galing. Pero pag hindi successful, makikita mo yung error dyan. So, yun. So, minimize natin. So, yun nakita nyo rito. Starting Gradle Demon. Okay? So, Gradle Demon started in 6 seconds, 503 milliseconds. Kotlin is parameter correlation. So, yung mga yan, ito yung logic nito is pinaprocess lang ng system or ng IDE mo kung successful siya na na-configure or not. Since ang ating configure is successful, so technically nag-success siya in 1 minute. So, sabi mo, mabilis pa yan, ha? Mabilis na yan. Yung iba nga, ilang minuto pa bago nag-successful. But with my case, since 12 gig yung RAM ko, so mabilis na siya. Wala namang 1 seconds lang configure agad. So technically, wala namang ganun, no? So still, ano pa rin, may processing pa rin kasi nagko-consume pa rin yung CPU mo. Okay? Nakakadepende pa rin kasi yan sa processor mo. Okay? Then, after that, we have here the we have here the terminal. Okay? So what's terminal? So ganito lang yan, class. Ang terminal is the representation of your command prompt. So example, so in my case, ito yung command prompt ko. So kung ayaw mo gumamit ng terminal, so sige, example lang ng terminal. Check ko yung laman ng first demo ng project ko na yan. So dir ko. So ito yung laman ng directory. No? Laman ng my first demo. Di ba ganyan sa console? So, nakikita natin. Okay? So, kung gusto mo na i-change directory yan, cd, change directory. Di ba? Nag-change directory. Ayan. Bumabalik ka. Or pwede kang pumunta sa drive F. May kukunin akong files. So, punta ka sa F, dir for directory. So, nakikita mo. Example. Gusto mo makita may modeling? Okay, wag na yan. Okay? Yung mga files lang dyan. Yan. Nakikita mo yan. No, example, installer. So, cd, installer. Okay? So, you could see my installer. Then, dir. Then, all of those files are created. Okay? So, simply, ang logic nan, ganito lang din yan. So, window R, command prompt, cmd. So, yan din yun. Parehas lang sila. Okay? Yun yung terminal. So, yun yung term nila. Hindi command prompt, terminal yung term. Pero command prompt sa Windows yan. Ayan. Okay? So, syempre ang kalat, CLS para ma-clear. O, di ba malinis na? So, change directory. Okay? So, minimize na natin. Okay? So, nasa terminal. But don't worry. Kung gusto mo ibalik yun, wala nang problema. Pwede nang ibalik yun. So, ganyan ka lang, oh. Taas mo lang arrow up, arrow up. O, di ba? Mabalik siya dati. Arrow down. Kung nakalimutan mo. Ayan. Pero syempre, by default naman yan, eto yan, no? Yan. Nandun tayo sa my first demo.
Okay, so lakihan natin. Yan yan. Kasi pwede mo naman kasi makita yan eh. Okay, yung sa, ayan no, yung mismong location niya. Yan, nakikita nyo na, yan po yung location. Or kung ayaw mo makita sa taas, define actions, may kita niya. O, yan yung find actions. O, di ba? Ano pa? Maraming ways, no? Para makita. So, it so happen na kailangan mo lang talagang explore yan. So, kaya nga gusto ko munang i-familiarize niyo muna yung environment niya bago kayo mag-coach. Kasi kahit sabi mong ikaw na yung magaling mag-coach, mag-design, pero hindi mo alam yung pinupuntahan mo, mawawala ka. Sabi nga, di ba? If you cannot plan it, you cannot do it. So therefore, what we're going to do right now is plan kung paano gagawin natin. Okay? That's my quotes, actually. Okay? So, moving forward, okay na tayo sa terminal. So, structure, bumalik lang tayo kanina na discuss ko yung structure. Okay? And then, structure, meron tayo na, yun, pati yung ulo ko gumaganyan na rin, structure. Okay, build variants. Ayan, ito yung mga kanina sinabi ko. Favorites, ito naman, hindi ko pa na-discuss. Gusto ko lahat kasi ng makita natin. So, saan naman yung favorites? So, sa favorites, kung meron kang ginawa na recent file, pwede mo siyang i-add sa favorites. Parang logic nan sa browser, di ba? Nag-add tayo ng favorites. I-bookmark natin. Lalo na ako, pagka may program ako hindi ko natapos, binu-bookmark ko na lang siya. Or tipo na, mag-add ako ng folder, pwede naman. So, new folder or new extract file, pwede naman. So, ang point doon, para at pwede kong balikan. Okay? So, normally, pinubookmarks ko talaga yung hindi ko natapos at saka yung na-package ko na. Para at least madali ko lang hanapin. Yung breakpoints naman, kung may error, be-break niya. Ibig sabihin, pupuntahan niya, breakpoints. Okay? So, magagamit naman natin yan as we go through with the succeeding lessons pagdating sa mga debugging. No? Basta pinakita ko sa inyo, nandyan siya. Okay? So, minimize na po natin. And then, yun. Pataas na. Yan. So, project. Na-discuss ko na yung, ito, yung project. So, sa project, kung makikita ninyo, ito yung project na naka-open. Yan. So, this is the recent project. So the recent project that you can see here, by default, we have activity main XML. As I discussed with the lecture, XML composed of the components. We have the common for the button, image, and so on. No? So ito yung mga yan. So under ng palette, so meron kang text, buttons, widgets, layouts, and so on. So under ng activity main.xml. So doon ka nagde-design. Okay? Ang main activity.java, so dito ka nagko-codes. Ayan, tsaka nagko-codes. So, dyan yan. So, gusto mo makita both side, sabi ko nga kanina, pwede mo siya na i-view, no? So, as I mentioned a while ago, yung Gradle natin, check natin. So, ito yung first demo. So, pwede mo siyang i-view as the split. Okay? So, example, first demo. So, split mo na lang siya. Nasa taas siya. Okay? Natatakpan. Okay? So, projects. Okay? And then, dun sa projects, meron tayo dito na app. So, kung makikita nyo dito, sa first project natin is my first demo. Then, these are the apps. Okay? The apps or the app consists of libs or the libraries, consists of the source or the source file, consists of a different repository. So, ito yung mga naka-open kanina. And then, we have manifest for XML. We have the Java file of Java folder na nandito yung .java na gagawin natin program. Okay? So, ang RES, ito yung resources ng mga designs mo. So, nakapasok yan sa isang package ng project. Okay? Scripts, nandyan din siya.
Okay, so yan po yung project. And ang resource manager naman, ito yung mga resources kung saan makikita natin ang mga modules. So ito yung mga modules na ka-launch, color settings, layout, mind map, string, navigation. So may kita nyo yan by default, yan yung color niya. Pero pwede naman natin yan na i-customize, wala namang problema. As long as, again, nade-detect niya yung AVD mo. So mamaya, turok sa inyo yung AVD ha. So balikan natin yan. Basta yung mga sinabi kong babalikan natin, magagawa natin mamaya yan. Okay, so minimize yun natin. Moving forward. So okay na tayo rito. Pataas. Okay. So ngayon naman, so since I explained those things na, yung um, menu, sa main menu. Then, ito naman sa second sub-menu niya. So, ito naman yung for open, save. So, alam nyo naman yan. Refresh or reload. Back. Yan. And then, itong tools to make it project, application, yung pixels. Okay. Saan siya magdaran? Okay. Mamaya, gagawin natin yan. Importante yan, no? And then, play button to run the applications and so on. So let's focus on the development now. So as I told you, this our the activity main. So example, I will demonstrate now. Okay. So anyways, did I forget something? So let's see if I forget something with the menu. Okay, check menu from the upper, then from the lower, from the right side. Gradle, layout. Okay, good. So we discussed those things. And the layout inspector. Okay, good. Okay, check. Check. So we wala tayong na-miss. Okay, so technically, you familiarize it now. Okay? So now we proceed with the application. So since I don't miss the component of the ID. Okay, so moving forward again. So here we come. So here's the activity main XML. So by default, it will show. So example. Okay, this is the example. So I will. So this is it. So we have here the palette. So the controls na pwede nyo gamitin. Okay. So meron naman dito na attributes. So, ibig sabihin, naka-design view tayo. So, design view muna tayo. So, basically, in design view, para lang maran natin, so, meron siyang mga ID, kung anong pangalan ng ID nun, no? Layout, based on the height and width, layout width for the parent. So, pwede mo kasi siyang ayusin as we go through, no? So, ano muna tayo? Pakita lang sa inyo yung mga properties ng main activity. So, those are the properties. Common attributes, yan. Yung minimum width, height, length, and so on. So, kung makikita nyo rito, marami yan, no? So, design lang naman yung mga nandiyan kasi nasa design view tayo. Okay? So, sample, yung hello world na to, nakikita nyo, di ba? Ang hello world na yan, nandito siya sa screen, no? So, para hindi kayo mahilo. So, ito yan. Okay? So, yung hello world na yan, so, layout natin, yung sa white na yan, so, pag niran mo yan, so, ito yung makikita mo yung output. So, input niyan, tapos ito yung maging output niyan. So, mamaya, makikita mo yung constraint layout niyan. So, example niyan is, punta tayo sa attribute, yung pangalan ng text. So, kunyari, hello world, ayan, text. So, pwede mo siyang i-edit, okay? So, pwede mo siyang i-edit or i-customize. So, pupunta ka lang sa attributes niya. Okay? So, ito yung layout na sinabi ko. Sa common attributes, ito. So, lakihan natin para makita ulit natin. Ito yan. Common attributes. O, nakita nyo? So, ang text niya, hello world. Ganito class ha. Just to clarify. Okay? Pagka dito ka gumawa
Okay? So, stick ka na. Pero kung sa codes ka nagagawa, diretso ka na. So, pwede rin kasi dito. Or mismo dun sa Java file. Kasi kukol niya yan eh. Okay? So, kunyari, dito ako gumawa. Nag-text ako ng hello world. So, kaya, um, hello, welcome to, example, hello, welcome to, example, Android. Okay? So, yan yung text na automatically, tignan nyo ha, pagka-click natin text, so, pupunta siya dito, magdi-display dito. Okay? Hello, ayan. Nakita niya? Welcome to Android. So ngayon, nag-display siya dyan. Yung dito, kung mapansin nyo, nag-update siya. Okay? And then, yung hard-coded string niya is hello world, di ba? Sa Java, ganun. Double click mo, then gagamit ka ng resources ng at for that string, yung SOP, di ba? Yung system.out.println. So with this, nag-layout tayo ng component. Okay? So, disregard mo kung may information, wag lang X, wag lang red. So, ibig sabihin, mali yun, technically. So, nag-update lang siya. Okay? So, minimize ko. Example muna yan na. So, save ko. Gusto ko lang makita na nag-run siya. Tingnan natin. So, spare muna natin to. Ito na tayo sa run. Okay? So, in running app, so dapat make sure na may emulator ka na. Okay? So, ang gagawin mo sa kanya, no? So, check muna natin, bago natin i-run, check muna natin yung tools natin kung meron na tayong ABD. So, ano yung ABD? Tinuro ko sa lecture yan, no? So, just to recap, ang ABD is the Android Visual Devices. So, open mo natin yung AVD. Kung makikita nyo ang ABD, meron akong default na API na 28. Okay? So, ang resolution ko is 1080 by 2160 440 dpi. That per inch. That per inch. Then, API is 28. Then, Android 9 target ko. Then, ang ano niya is x86 ang architecture layout ng CPU ko. Kung 64 ka, 64 lalabas dyan, natural. Yan, ang nakusyo niya ng size ng this 9 gig. Okay? So, kung gusto mag-add, no, pwede naman. So, ang gagawin mo lang, baba ka, create ka ng new virtual device. So, take note huwag ka add lang add kung di naman kaya. Okay? Ako nga, 12 gig na pero gusto ko isa na lang muna. Okay? So, para hindi ka rin what they call that is yung naglalag, no? Pero depende pa rin kasi sa ano yun, sa specs mo yun eh. Ako lang, gusto ko lang maging safe kasi ma-under pa yung Zoom ko. At the same time, nagko-consume pa ako ng Android. So, technically, pag mag-add pa ako niyan, baka mawala kayo sa Zoom, no? So, just leave it there na, no? Basta ganun lang, mag-add ka lang, then, depende kung anong gusto mo. Okay na category. Then, new hardware or kung meron ka ng hardware, import mo lang. Or kung may external ka, okay lang. Kaso nga lang, tendency nga, may possible mag-lag kung mag-external ka. Alam nyo bakit? Kasi, ang logic niya, yung dependency ng Android, ng IDE na Android, nakalocate pa rin dun sa main program files niya, ng architecture layout ng design ng CPU na umaandar sa system mo. Okay? So, mas maganda kung mag-create ka lang new hardware. Okay? Pero kung mag-import ka, possible naman. Kaso nga lang, consider mo pa rin yung specs mo. No? But I advise na gamitin mo both side. Okay? So, ito yung size niya. No? So, anyways, just leave it there. So, ito na lang muna gamitin ko kung ano yung meron muna ako na target. Okay? So, minimize ko. Okay? So, nalagay ko na yan, no? So, okay? So, ngayon naman, kung gusto ko makita yung SDK ko, so, click ko lang SDK Manager. So, dito, yung sinasabi ko sa kanyo kanina na, paano sir, hindi ako nakapag-update? Okay lang. May chance ka pa. Punta ka lang sa SDK,
Basta may internet, ha? Huwag kang asa mag-update na walang internet, ha? So, i-check mo lang. Ayan. Katulad sa akin, di ba? Chinek ko lang yung Jelly Bean ko, KitKat ko, di ba? Pero kung ikaw is powerful yung computer mo, pwede mo i-select lahat yan and then apply mo siya. O katulad nito, hindi ko ni-install yun, not installed. Partially installed, o may partial pa ako, di ba? Okay? So, nasa inyo yan. Ito, updates available kung gusto mo i-update yung Android 10 Plus. Okay? So, nandyan sa Android settings. Kung naliligaw kayo, again, ulitin ko lang po, punta lang po kayo sa settings, then Android SDK. Okay? So, yun po yung sinasabi ko. Then again, eto ulit yung Android ano natin, location natin, no? So copy ko na nga siya para mabalik ko dun mamaya sa command prompt ko. Okay? So, yun. So, balikan ko nga yung kanina, yung sa terminal, tingnan natin. O, di ba, nandun siya? Hindi ko nabalik. So, pag ibabalik mo yun, kinabi ko lang, di ba? Babalik ko lang. CD, change directory, CD, C. C. Ayan, Control V. Siyempre, tamad tayo mag-ano, mag-type. So, gawin mo lang sa kanya, C, D, users. O, di ba? Bumalik na sa dati. Okay? So, yun yung default natin nung una, no? So, binalik ko lang. Baka mamaya kasi nag-run ako na wala yung default ko na terminal. Okay? So, minimize ko na ulit. Yan. Okay? Moving forward. Sana tayo. So, dito tayo sa minimize ko ulit yung screen ko. Okay. So, here, sa taas ng terminal, so Windows, Tools, okay na tayo doon. SDK, yung resource, nagawa na natin yan. So, pag may database tayo, madali na lang yun, pero wala pa tayo doon. So, yun muna for now. And then now, we proceed to run the applications. So, Shift 10 kung gusto mo na shortcut or simply run. Okay, so run or run up buong application, Shift F10. Pag run, yung mismong file lang iraran mo. Magkaiba yung app, yung buong app kasama yung app na lalabas. Pero pagka yung run lang, o example, sige, para makita yung difference, nirun ko. O, yan. Yan lang niraran niya. So, minimize ko, yan yung niraran niya. So, paano mo nalaman, sir, nagra-run? So, makikita nyo po yun sa ilalim. Okay? Ng project. Yan, run status niya. O, apps. No? Maliit na yung lumabas. So, para isahan na lang, ayan, nagra-run pa rin siya. So, run mo na siya. Ayan. So, hintay lang natin. Nagra-run na po. Nakita nyo sa ilalim. Sige nga, para pakita ko. Ayun po yun sa ilalim. Ayan. Ito po yung nagra-run. Ayan po yun. Ayan. Executing task. Nirun niya yung my first demo. Okay? My first demo. O, binibuild niya. O, paano mo nalaman nag-run na? Ayun, no? Nagbiblink. O, huli ka. Ayan. So, ngayon, sabi rito, to the ADB binary found C. Okay? Platform is obsolete as version. So, pag lumabas yan, update mo yung version mo, ha? Kasi nag-ano ko, nag-update ako. Kasi okay, sige, update natin. So, loading state, X7 nag-load yan, nag-update. No? So, close ko muna to. So, yan. Ayan na. Mabilis lang mag-update sa akin. Alam nyo bakit? Mabilis kasi net ko. Okay, ganun lang yan, no? so, sabi rito, ang logic, may run. Ayan. So, install successful. Na-install ko na, no? Update na. Successfully finished in 2 minutes. Oh, ganun. So, nasa na siya? Ito yan. Ito ngayon yung ano ko, may first demo. Di ba kanina? So, ito yung hello, welcome to Android. O, nakikita niyo yung cellphone ko? Yan. So, yung cellphone. So, sige, customize natin yan. Pwede mo i-customize yan. Yung cellphone mo na yan. Okay?
So, discuss ko sa inyo. I-demo ko. So, ito yung cellphone mo. May first demo. So, ito yung AVD na emulate sa kanya. So, ngayon, meron dito tayo na pag click mo siya, mag-turn off siya, magka-power. So, ito yung volume. Pwedeng increase mo yung volume, no? Pag click mo yan, nag-increase yung volume. So, minimize ko to. Ayan. Nakita nyo? Yan, naglo-load. Okay, yan. Yung volume. Okay? Nag-load yung volume niya. So, with that, so, nung wala siya, so pwede mo siyang i-stop. So, tingnan natin baka may nagpa-process. Kasi pagka, ang logic nito, pag doble-doble mong kiniklik, so, binabasa niya pa rin yung una mong pinrest. Kaya tulad sa akin, dami kong beses na kinlik. Okay? So, may mga ganun na process, no? So, sabi rito, di ba? Emulator, sabi dito, emulator, process finish. So, na-exit ko na. No? Excited ako, na-exit ko siya. Okay, so, pag gagawin lumabas na edi gawin mo, i-play mo na lang ulit. O, play na lang natin. Yan, sorry. So, mangyayari niyan, i-load niya ulit. O, yan, executing. Yan. 5 seconds. Mabilis lang naman yan. Okay, so, waiting. Okay, launch natin yan. Ayan. Para at least ma-launch natin. So, yun. Yun na siya. So, eto, yung nakikita nyo ngayon. So, eto yung niran ko na phone ko. Ayan, o, di ba? Connected siya. Ang maganda dito, may net na rin yan. Kasi na-connect niya sa akin no? Naka-online niya sa akin. O, titignan nyo para makita nyo. Ayan. O, naka-connect siya sa akin. Pero kung offline ka, no, example, offline ka, so automatic yun, mas mabilis syempre. Kasi nga, hindi ka na nagko-connect, hindi ka nagre-require ng connections. Okay? So, yun po yun. So, unlike kanina, di ba, yung sinelect ko lang na AVD, phone starting, di ba? Talagang cellphone na cellphone, di ba? So, yan yung kanina. Yeah, my first demo. So, connected siya sa akin. So, ngayon, pwede akong mag-customize nito. Eto, balik ulit tayo. Sa volume, pag kinlik mo, up, volume down, pwede. Pag kinlik mo yan, o yan. O, di ba? O may network siya, o may wifi siya. Okay? So, pwede mo siya na i-rotate left, o di ba? Pwede mo siyang rotate right. Rotate right. Okay? So, rotate pabalik. Okay? Then, kung meron kang image, pwede mo rin siya na mag-add ka dito ng image. Sa phone, speaking of the phone na settings hindi tayo dun sa pinaka natin. So, yun, may receive ako. Yung message ko nung kahapon to, ngayon lang pumasok. Kasi nag-online ako. No? Sige. Gawin din natin yun. Di ba? May na-receive akong message. Kasi bagong open ko siya. So, gawin din natin mamaya yun. Tapos pwede rin tayong tumawag dyan. Okay? So, ito naman yung minimize ko. Na pa nag-open ka, pwede ka mag-take ng photos. Ayun, na-picture na yun. Sa pupunta. Ayun, no? Screenshot. Na-screenshot na. Ito yung screenshot. Nasa desktop ko. Di ba nakita nyo? Ayan siya. O syempre, ang dami-dami ko naka-open, no? Basta yun. Yung open yan. So, balikan natin yan. So, dito tayo. O, di ba? Lumabas na. So, ayan yung naka-screenshot sa kanya. Na-screenshot siya. O, di ba? May first demo. Pares lang sila. Para at least ikaw, yung ginawa mo, hindi mo na kailangan na, Sir, wala akong phone. O, di screenshot mo, di may phone ka na. O, yan yung ginawa mong output. Okay? So, ganun lang kasimple. May screenshot ka na. Di ba? Huwag na yung picture-picture tayo sa screenshot sa laptop. Diyan na meron pwede. Di ba? Ang galing? Sige. So, balik ulit tayo. Lakayan natin settings niya. Then, next, meron tayo dito na minimize, litan, palakihan, pwede.
Play, settings. Ang pinaka-importante dito, class, is to. Gusto ko to. Ibalik natin. Etong ellipsis, yung more. Ellipsis, yung mga dot-dot na yan. No? So, click mo to. So, dito tayo sa controls ng pixels niya. Kung ang location mo, okay, kasi set mo yan eh. Ayun yung magiging, ito na kasi magiging emulator mo eh, no? So, ibig sabihin, ito yung magiging device mo. So, dapat, kahit wala kang phone, dapat yung settings niya, alam mo. Okay? Pero since nagkaroon naman kayo ng cellphone, ano yun naman kung magano ng mga settings na yan, no? Punta ka sa Philippines, locations. So, search mo lang yung Philippines, example. So, kailangan kasi, i-ano muna, set mo muna. Huwag ka agad program na yung settings niya. Hindi mo pa naayos. Baka mamaya nagko-program ka, nasa ibang bansa ka pala. So, nasa Philippines tayo. Yan. So, save point natin yung Philippines para sa magamit natin yan. So, PH na yan for Philippines. So, PH. So, ayan yung route natin, ha? So, address natin, latitude, yan. So, okay natin. So, para at least, pag nagano tayo ng, ng GPS, nasa location tayo, nandito tayo. Okay? Ang cellular mode, syempre, kung ang cellphone mo, no? So, poor, good, so pwede mo i-set yan. Roaming status, pero kung naka-wifi ka, naka-ano ka, so, pwede mong iset up. Battery mode, 100%. Not charging status. Charging naman, no? Full na kunyari. O, para full. Tingnan natin kung nag-full. O, nag-full na siya. O, gawin natin na charging. Tingnan natin kung nagcha-charge. Okay? Ay, hindi pa natin na-apply. Okay? Pero gawin na natin na full. Okay? So, camera settings, no? So, ito. So, example, gusto mag-add ng camera dyan, ng image. So, click mo lang to. So, pwede ka maghanap ng image mo. For example, dito ako sa image. So, any image will do. No? So, pwede mong create yan. I-add mo yung image mo na yan. O, di ba? So, pwede ka maglagay ng file name. Siyempre, ako yan. Lagay picture nyo. Okay? Para mapasok doon. Okay? So, you can customize. Wala nang problema. Nandun naman din siya automatically. Okay? And then, if meron kang fingerprint, pwede mo siyang iset. O, punta tayo sa phone kung may sensor ka. Example, setting natin ng Philippines. So, 632. So, try natin, ha. 632. Oh, wait lang. Yung nakaset na tayo, no? So, hanapin natin yung default muna natin yan, no? Nasa inyo yan kung gusto niyo na, 0966, example. No? 0966. 0966, example, 3843394. So, okay. So, 632, yun yung natin. So, call ko nga yung device ko. Ay, tumatawag. Okay. May tumatawag. So, answer mo siya. Decline natin. So, lagay mo na siya. O, may message, SMS tayo. Hi! Welcome to Android Studio. Okay. Okay. Then send natin message sa akin, cellphone ko. Tayo natin message. Oops! I received the message. Well, welcome to, okay. Mark as unread. Yan. So, as in, ito na yung magiging phone mo, no? So, yun lang siya. So, yun yung mga capability niya and so on. Marami pa yan, no? So, dun lang muna tayo sa part na yan. Kasi as we go through the 16 lessons, may kita natin yan. Okay? Then now, let's proceed with Android. Okay? And then, the question is that, paano naman natin makikita yung APK niya? So, sir, for example, paano ko naman siya mararan? Wala akong cellphone, no? Wala rin akong emulator. Hindi kaya, hindi kinaya. Walang emulator. Sige, okay lang. Hindi lang paraan yan. So,
Gagawin po natin, meron tayo na tinatawag na third party or yung isa na open source, native platform siya ng ng Android tsaka iOS. So pwede ka sa iOS, pwede ka sa Android. Okay? Basta meron kang meron kang internet. Hindi ko nasagot yung internet. That may network ka. Okay? Para at least maran mo yung naran natin dito. Kung ano nagagawa natin dito, sa output niya, may kita rin natin yan. Okay? So, bali mangyayari niyan, kahit hindi mo na isend sa akin yan, yung emulator mo, yung mismong file mo na to, na nag-run, pwede na yung pakita mo na lang sa akin online. Okay? If in case na sabi mo, sir, hindi ako makapagpasa, naglalag ako. Okay, sige, pagbibigyan kita. May another way. So, eto po yun. So, basta may net ka, syempre pag wala kang net, di wala yun, syempre. Okay? So, gagawin mo, open mo yung browser. Okay? Any browser will do. Ha? Any browser will do as long as you are connected. Okay? Pupunta tayo sa um, okay? So, punta tayo sa Appetizer or Appetize.io, Appetizer, Appetize.io or Appetize.input-output. So, ito yung Appetize. Ayan. So, ang sa Appetize, nilaran niya yung native app. Okay, hybrid man siya, okay, iOS man siya, kaya niyang i-run dito. Okay? So, Appetize.io. So, makikita nyo rito sa Appetize. So, nandito ngayon yung mismong demo, okay, upload, pricing, and so on. So, example, um, papacheck nyo sa akin yung ginawa nyong apps. So, in my case, syempre may net ako, no? So, gagawin mo as a user, so ikaw, sir, pacheck po. Sige, ganito gagawin mo. Pag iOS ang gamit mo, ang save file mo is zip.tar.gs.ap or application. So, yun yung gagamitin mo pag iOS. At ang path niya nandito sa iPhone simulator. Pero pagka ang ginamit mo naman, kasi dito kasi sa iOS, ginagamit kasi ang codes is Xcode, Objective-C, Swift, programming. So, sa finals na to, turo ko na lang to, yung part na to. So, dito lang tayo sa Android. Okay? Sa finals naman ito talaga. Sa Android muna, dito yung concentration natin. Yung APK. Sir, paano yung APK? Okay, sige. Balik tayo ha. Basta nakaran lang dyan ha. So, minimize ko. Wala tayo sa APK. So, sir, paano yung APK? So, syempre, pupunta po tayo ulit sa Android. Ayan. Yung Android Studio natin. Ang APK, malalaman mo yan dito mismo sa sinet natin. Sa terminal, yung kanina, or yung pinanggaling ng terminal, eto, sa taas. O, di ba? So, save ka kasi madali natin makita. Ganito lang logic niya. Copy. Yan, copy mo yan. Okay? Copy mo yung path. Pero kung kabisado mo na, di go. Walang problema. Okay? Kung nasaan nakalocate yung file mo. Example, eto. Yan. Nakalocate siya na first demo, users app. Yan na nga yun, no? So, Android Studio. So, lakihan ko lang. Hindi ko nakikita. Okay? May first project. Yun siya sa settings niya. Okay? So, gusto mong pumunta ulit doon, tools, tapos sa settings. Okay? So, pwede mo makita. Okay? Then, files. Okay? So, dito, class, sa settings nito, kailangan mo kasi sa akin na ipasa yung mismong files. So, puntahan natin tools ha. Yung mismong files kung nasaan yung pinaka nakasave yung Android mo. Okay? Sige. Punta tayo doon. Aha. Na-over ako sa copy. Window R. Control B. Hindi kasama ito. Ayan. Check natin. Magnifier.
Ayun. So, you could see there, and also, sa drive C, kung nasan yung path niya, nakopy ko ba? Check ko. Ay, wait. Window R. Ang kulo ng magnifier. Wait lang. Yan, di kasama to. Yan. So, eto siya. No? Yan. Yan yun. Okay? So, nandyan siya, nakalocate. Kung inahanap mo yung mismong na-build sa'yo, okay? So, ito yung mga sources, tools, and so on. Yan yung mga Android apps. Emulator mo, nandyan siya. Okay? And so on. So, may kita mo dyan. So, minimize muna natin. Okay. So, ang concern ko, okay, yung niran natin to, okay, hanapin natin kung saan to nakasave, di ba? So, gagawin natin, so, nakasave to, di ba? So, save na, nakasave naman to. So, okay, save all. Wait lang, no? And then, ang gagawin natin dito, i-export natin, okay? So, pwede mo kasing i-open yung recent niya. So, pwede mo i-open to, no? Kung saan siya located. Pwede i-close and so on. So, export natin to zip file. Ayan. So, gusto kong i-export into zip file para eto, ayan o, nakita nyo? O, ayan. Ayan, users. Copy, ha? Copy. Tandaan yung ginagawa ko, ha? Copy ko to, nakita ko siya. Tapos may nakita ang path copy. Window R ulit. Control B. Face. Ayan. Nakikita nyo yan. Ayan. Android Studio Project, my first demo. Ito yung ginawa nating first demo. Kung saan nakasave yung my first demo. Okay? So, according sa instructions, para ma-upload mo, kailangan mo ng makita kung saan siya applications. So, applications, punta ka sa build, punta ka sa outputs, punta ka sa APKs, punta ka sa debug. Yan. Yung APK na yan, ay ang APK na yan, ang importante. Kung nag-run na, kung okay na, kung nag-run na. Pero kung di pa, wag mo muna i-upload o wag mo muna i-send. So, etong APK na to, tinan mo yung location na, tandaan nyo, ito yung location ko. Ayan, highlight ko ulit. Yan yung location ko. Okay? So, ito yung kukunin ko. So, copy natin yung pinaka-main location. So, ito yung pinaka-main location. Okay? So, ngayon, punta tayo sa browser. Balik ulit tayo kay browser. Nasaan ka na, browser? Ito si browser. Browser. Yan. Okay? So, ang gagawin mo, ise-select mo yung file na yon kung nasaan. So, para hindi ka mahirapan, katulad ng ginawa ko, so, click mo to, then Control V, paste. O, di ba? Magic. Shortcut yun, class. O, ito na yan, no? O, di ba? Shortcut. Then, click mo na to. Di tayo na-time ng panahon na kakahanap. Ang sakit sa mata maghanap. So, may ano yan, no? Sakit sa mata, kaya dapat Control C, Control B, alam mo, no? Kung nasan siya. So, ito yun. Then, click mo lang, i-open mo siya, i-upload niya ngayon yan. No? Bilis, di ba? Depende yan sa net mo, ha? I-upload niya yan. So, kung mabilis yan, di tapos na. Okay? And then, yung step natin na 2, kailangan mo syempre ng email mo para isi-send doon yung mismong part na what you call that, na links na para ma-generate yung in-upload mo. So, example, so sa Iris, saan na ako? Iris ako. Nasaan si Iris? Ayan. So, Iris email ko. So, i-generate ko siya. So, automatic yon, may magpa-pop up dito na email send. Ayan. O, di ba nauna na ako? Successfully, please check your email. O, di check yung email.
Okay? So, check ko yung email. Gmail ng Iris. Saan ka? So, syempre, load ko. Di ba? Fresh na fresh. Ngayon ko lang ilo-load. Iris. Syempre, hindi ko sasabihin yung password ko. Okay? Then next. Ay. Ano yan? Oh, wait lang ah. Verification. Kailangan verify ko saan yung phone ko. Di ba commercial pa? Wait, para makita niyo yung nag-simulate siya. Ayan. So, dapat ready na yung ano nyo, email niyo, no? Para at least wala tayong maging problema. Okay? So, real time naman yung pag na-send mo, automatic pupunta na sa email mo yon. You don't have to worry. Okay? So, kung makikita nyo, no? Teka lang, minimize ko. Sa taas, syempre, no? So, eto na. Your links are ready. Click mo lang to. Okay? And then, makikita mo rito is yung embedded apps. Oh, excited. Embedded apps, configure yung settings ng upload mo. Pero ang gusto ko lang makita is yung mismong app mo na yung nag-run, no? So ito kasi sa ano to embedded application sa mismong part mo. Ito naman pagko-configure mo sa dashboard niya. But in our case, ito lang yung kailangan natin. So right click, open new tab, papasok siya rito sa new tab. So ito yung new tab. Okay? Sa new tab, makikita nyo rito, class. So meron dito mga settings. So pwede mo na kung cellphone mo is next to ang Android mo 4.5, 5, pwede ka mamili. Okay, Android 11, anong style, black ba o white o black o white o bago, di ba? Settings. So black na lang. 75%, okay. Walang problema yan. Kayo na bahala mag-set nun. Ngayon, para makita, so take note ha, para makita yung nakita ko dito, dapat parehas lang yan ha. Ito yung sa desktop ko to. Ayan, gumagalaw sa desktop. Ito sa browser. Dapat parehas yan kasi isa lang pinanggalingan ng APK natin galing dito. So, para makita natin yan, ito yung gagawin po. Tanan. Okay? Ang gagawin ko, click ko lang siya. And then, mag-load na yung emulator mo. So, syempre, depende pa rin yan sa process. So, sa akin, mabilis lang yan. Syempre, yan, o, di ba? Kita niyo, class? So, yan yung my first demo. Welcome to Android. So, same din dito sa kanina. Okay? FYI, hindi ka pwede mag-edit ng program mo dito, Okay? Output lang. So, ikaw, gagawin mo sa akin, pagka mag-send ka ng exercise, yung output, eto lang link na to, open ko na lang para makita ko. Para hindi na rin hassle sa akin na isa-isayin ko lahat yan. Ang dami-dami rin. No? So, dyan na ako mag-check. Link lang ang bigay nyo. Pero syempre, pag kailangan ko na sa instruction ko yung kailangan ko ng file ng Android, check ko yung program, baka kasi mamaya yung iba, copy-paste, edit variable, kilala ko naman yung mga yan. Okay, check ko yung codes. So, ang isa yung codes, ito. So, sa debug, ito yung send nyo sa akin. So, ito yung send nyo sa akin. Ito. Okay? Hindi yung debug na APK na yun. Paano ko naman may edit yung APK? Siyempre, kailangan yung mismong buong my first demo. Buo to. Okay? Buong project na yan. Kasi nandito yung Java files mo eh. Okay? Nandito yung pagka mag-edit ka, nandito eh. Okay? So, nasa Java file yan. Okay? So, nandito yan sa source file. Oh. Ayan, Android test, Java files. So, example, may first demo. Ito yung Java file. Ito yung pinaka-importante. Okay? Kahit mawala yung design mo, pero ito, yung Java file mo. So, ito yung file na
check ko. Okay? Kasi pagka yan, nirun mo, o inopen mo, inedit mo, in different Java IDE, for example, Notepad muna. So, ayan yun. Yung codes mo sa Java. Okay? Yun yung kailangan ko. Okay? So, dyan, di mo pwedeng edit yung rename yan kasi nakapackage na yan eh. Yun na yan, yung Java file. Maliit lang naman yung Java file na yan. Okay? Para at least, alam nyo, saan siya nanggaling. So, nandyan siya. So, back mo lang. Okay? Yan. Yan. Yung folder na may first demo. Okay? May first demo. So, eto yung papasa mo. Itong buong folder na yan. Ha? Yung may first demo. Pero, may shortcut dyan, class. Ganito, shortcut. Long method yun. Siyempre, alam mo naman, long muna bago shortcut. So, shortcut niyan, punta tayo kay yung punta tayo kay Android. Dami ko naka-open, di ba? Ilang yan, kaya pa yan. Ayan, balik tayo rito. So, magnifier. So, eto yon yung my first demo ko, di ba? Inaudot tayo, di ba? O, ulitin ko ulit ha, baka nakalimutan. So, eto na ulit yun. Pupunta ka sa file, and then gagawin mo, export to zip file. So, kasi kung mabirusan man yun, okay lang. Okay, importante ito. Kasi ito na mismo yung zip file na isa-send nyo sa akin eh. Okay, kunyari, example lang ha, may inedit ka doon. Hindi pa updated yun, pero ito updated. So, ito yung i-read ko. Ito yung i-open ko sa Android Studio. Ito. So, gagawin ko muna, export ko muna. Sabi mo, sir, example, okay na to. Final na to, send ko na. Final na. O, kung sure ka ng final na, send mo sa akin. Hanapin mo yung folder mo niyan sa projects na yan. So, example, ito, my first demo, di ba? Gagawin mo, click mo lang yan, and then, i-zip mo lang siya. Then, okay mo siya. Okay. Then, balik ulit tayo dun sa folder. So, tingnan nyo, automatic yan. Magic yan. So, di ba ito yun kanina? May first demo. Pag kinlik mo yan, inopen mo yan, tanan, eto na siya. So, eto po yung ipapasa nyo sa akin. Eto mismo. Then, ako na bahala mag-import pagdating sa Android Studio. Pag nandito na ako sa Android Studio, ako na bahala mag-import. Basta eto lang. Eto lang. Yan, malinis. Example, nag-edit ka dyan. Gumanda na yung program mo. Tapos eto pa rin pinasa mo. So technically, hindi ma-update yan. Delete mo na lang ulit yan. Export ka na lang ulit bago. Ha? Kasi ito yung latest na ipapasa mo. Basta pagka-final na nag-update ka, make sure na i-delete mo na to. Mag-update ka na lang ulit ng bago. Or mag-zip ka na ulit ng bago. O, di ba? Yun lang po. At ano pa ba ang kailangan nyo matutunan? So, okay. Okay. So, nasa na siya? Okay, so, yan. So, make sure nakasave, no? Although nakasave naman automatically, para lang, safe din. Kasi minsan, pag sobrang bagal na ng PC mo, nag-debug, so technically, siya, pag nag-hang yan, ang babasahin niya yung recent, di ba? So, yun lang point din. So, for now, so these sessions, hanggang doon muna. So, next meeting, I will demonstrate the coding naman at yung mga iba pang part ng controls na i-codes natin sa Java. So for now, just leave it here. Let I introduce to you all those things. So see you next meeting for the continuation of this demonstration. Thank you. God bless. Okay, stop share. Stop recording.